Welcome back and thank you for keeping it Switch TV. On our special feature tonight, the one that we have been working on for the past 6 months, our reporter Robert Auma brings us the painful money. Take a look. In a world that only the fittest thrive, they have suffered and felt their worst pain, all this in a quest for survival. But look, as some would continuously take up the Deputy Jesus position and judge from high horse, have you ever wondered why they do it? Have you ever wondered what they enjoy in the line of duty? These individuals, who are mainly young ladies and mothers, have encountered pain and taken bullets for the sake of their families and children, a situation that none of them ever wished to be in, whose only way to smile is through agony. And this is the painful money. My name is Robert Auma. Singetaka mtu apitie ile hali nimepitia, lakini unapatana na wengine hata wataki kujua vile uko, hata ukielezea mtu anakwambia unamtaganya. Sasa tunapitianga hali mgumu sana, juu hata unapataga na wengine hata ukielezea hali yako uambie mimi niko hali hii, hakuna mtu anaweza kubali. For the longest time, the phrase work is work has been a refuge for many seeking to earn a living in major cities across the world. But under the Kenyan constitution, one would only enjoy the fruit of their labor if what one does is recognized by the Kenyan charter. These facts renders commercial sex work in the country as against the law and tops the list of jobs that the workers are not super proud of in the country. In our quest to understand the agony and the whole story for the past 6 months, our journey here takes us to Ethiopia in Kiambu County to speak to some of the commercial sex workers who have agreed to an interview to share their dark past and their hearts, whose identities we won't reveal. Nilikuwa nimeoleka 1985. Kuoleka nikaenda kwa bwanangu, tukasubuana, akanifukuza, nikaenda. Kuenda nikaanza nikatafuta nyumba, nikakoboa nyumba. Kukoboa nyumba, sasa ndio nilijipata nikiwa sex worker. Nilijipata baada ya maisha kunikalia ngumu, nikaenda kufanya kazi ya nyumba, nikaona pesa hazitoshi. Ndio nikajikuta kwa street, nikaambiwa na rafiki yangu mwingine, twende nikakuonyeshe kazi. Tukanunua ndizi ya 100, mimi nikaenda nikamwambia nimepata ndizi ya 50, akaniambia mbona wewe ni mjinga, si ndizi tunauzanga, hapo unajidanganya ni ndizi lakini unauza mwili. Sally was introduced to this kind of job by a friend after her broken marriage. Her first client got her glued here. The pay was more than what she'd ever earned in her entire life. Sasa watoto wangu wanajua tu mimi nafanya biashara ya hoki, na wabianga na hoku viatu, na hoku ma t-shirt za mtumba hivyo. Sasa siku ya kwanza mimi sikuvaa condom, juu niliona pesa mingi. Sasa nikaona pesa mingi na sijai kuona hiyo pesa. Wewe ulisema unategeanga wanaume places kama gani na gani? Sana naendanga Ruiru kwa hiyo street nikikosa fare. Kama sasa hii nataka niende kwa hiyo street juu sina pesa, lakini nikiwa na pesa naenda mbali. Kuna wakati hata mimi nishawahi enda Garissa. And then Monday to Friday naweza kuwa na kama 6 or 5 per day. Lakini weekend naweza enda nao hata 10. Kwa tulisikia huko kuna pesa, tukaenda tukakomboa nyumba. Lakini tukaona huko maisha pia ni ngumu, tukarudi. Sasa kupata hiyo 500 niliona hii kazi sio baya. Kukaa tena kama saa 7 ya usiku nikapatana na mteja mwingine, huyu alinipea 500. Sasa nikaona asubuhi yake nilitoka na giribiri. Kuona hivyo nikaona hiyo kazi ni mzuri sana na nikaendelea na kazi. Unalalanga na watu wangapi kila siku? Kwa kila siku unaweza pata watu 5. Lakini hawafanani bei. Unaweza pata mtu wa 200, mwingine wa 500 na ni shoti moja. Unlike any other job, the challenges they encounter here are heartbreaking. Unapatana na mtu analeta shida, mkiingia kwa room anaanza kuleta vita sasa. Ukimuonyesha hata condom anakataa kabisa. Akakwambia mimi situmiangi hizi vitu. Hali yangu ya afya si sawa, mimi niko positive na kunywa dawa. Na watu wenye unaenda nao game tunatumia condom na siwaambii. Nikipata mtu mwenye ako serious ananiambia twende hosi tupimwe na mtoroka. Juu unajua already hali yangu venye iko. Nampeleka tu hivi inaisha hivyo.
Growing up, I've always known that Nairobi is among those cities in the world that run a 24-hour economy. Slowly, COVID stagnated things, but economy is picking up steadily. It is 9:30 p.m. I'm headed to the streets of Nairobi to really see what happens there at this time of the night. It is 11 p.m. Thursday 25th November 2021 in the busy Nairobi Koinange Street, the country's most popular red light district, where the high and mighty, thick and slim indulge for a common reason: buying sex. And on this video that I recorded secretly using a hidden camera, to these young ladies, the morning has come and they are fresh for work, selling their bodies for as low as 100 shillings, depending on how well you carry yourself and present yourself to them. And on this other side of the street, we see this young lady having a conversation with a man inside a car in a traffic, trying to bargain on the charges for his session, and shortly before they settled on one, the traffic was clear, and the last statement I had was tupatane pale kwa kona, to mean let's meet at the corner. Tulikuwa tumeelewana, lakini tulipofika pale akawa mkali. Ikanibidi nikubali kwa sababu watoto wangu walikuwa wamefukuzwa shule. Kabidi nikubali nifanye hiyo kitendo ndo nipate pesa. Na ili ni affect. Maana kwa wiki nilikuwa naeka kama pampers, juu aliniharibu. Kwa nikikaa tu natoa uchafu huko nyuma. Ni kama ni mtu alikuwa amekunywa madawa, aliniharibu. Alinipea 1,000, lakini kwa hiyo 1,000 nilitumia karibu 10,000 kujitibu. Hata 100. Kuna wakati inafikaga hakuna kitu nakataa. Hata ikiwa ni 100, 200, hivyo. Sasa yule mtalala naye dakika mwisho ndio mtaongea pesa mzuri kidogo kama 500 tu. Juu hutaki kuendea watoto bila. Since the onset of COVID-19, all sectors were derailed in operation, and this was not exceptional. It is 12:04 p.m. on a Monday, 6th September 2021 at Sabina Joy, with COVID-19 restrictions put in place by the Ministry of Health and the government, including curfew hours. These are tampered heavily with this sector, and so they are forced to utilize their daytime. And this young man, as seen in this video, is about to be trapped. The list of challenges continues. Najua tumeona sex worker wengi wameuliwa juu ya hiyo kitu. Mnaenda na mtu mnakunywa pombe, dakika mwisho tunampata hapo chini ya karibu na club ameuliwa. However, the Kiambu Sex Workers Association officials say that commercial sex work should be recognized by the Kenyan constitution just like any other tax-paying job. The constitution is not very clear on sex work. The only thing that criminalizes sex work, they call it prostitution. It's the penal code. Yes, and we've had a case challenging this penal code. It's called decrim, and they never found sufficient evidence to decriminalize, but we are in the process of appealing. And as we were continuing with our interview, another victim of torture while at work last night came, and I was curious to know what happened. Alikuwa na mwanaume jana client akakataa kumlipa wakati alidai pesa yake. Ule mwanaume aliweza kumchapa na hata akaweza kumng'oa meno. Hiyo jino moja. The grief that the society has suffered in the hands of who they called their customers. Mimi nikilala huko sikujua vile nililala. Juu niliona kisu nikaogopa. Nikaona sasa nitawasha watoto peke yao na shida. Hapo ndio mambo ilikuwa baya kabisa. Juu hata angeniua. Nikipiga duru sasa aliniambia nikipiga duru tena nikuniua tu. The tears they have shed to survive cancels completely the slogan work is work. If only they had an option, they say. Naweza fanya biashara nikipata namna, lakini sasa hizi pesa za sex worker naweza sema ni kama zililaaniwa. Hata ukiweka useme ufungue biashara inaangukanga tu. Mtu atusaidie, tunaweza toka hata kwa barabara tu. Sio kupenda kwetu tunaenda hivi. For these ladies who nail their lives to strangers each day to survive, their only safety is guided by their creator. Shida ndio hiyo. Ukikosa kuenda, shida ndio hiyo. Sasa tunaendaga hata ukiwa mgonjwa unaenda tu. After kutoka huko ndo nilikuja nikapata hawa watoto, na hawa watoto si nikaingilia kazi ya sex worker. Hata watoto sijui baba yao. Nilikuwa najikuta tu niko na mimba na nazaa.
juu nilikuwa natumia kondom, kumbe kuna watu wengine wanatoboa. This is the painful money. Indeed, I cannot fail to mention Robert Auma. Thank you, Robert Auma. That was landmark reporting, and indeed that was painful money.